This is the house 162, Familia González Hernández. Familia González Hernández. And this is Magali, and this is Elma, and this is the three boys that live in this house. And Bob and Ellen, we're making this for you. The family wanted to say thank you to you, and also so your girls could see what the house looks like, kind of the before and after pictures for your girls. Entonces, si ustedes quieren decir algo a la familia que pagaron para la casa, puedes hablar conmigo. ¿Qué quieres decir a la familia? O si quieres hablar mirando a él y decir algo a la familia, y voy a traducir. Pues como siempre le he dicho, gracias a Dios y a señor Adolfo y a ustedes que vinieron a apoyarme a hacer mi casa. Como les digo, yo me mojaba mucho, ya la madera no servía y él pues vino y vio que ya no servía la madera, el piso todo reventado ya. She said, thank you so much. I want to thank you for the house that you've given us always, and that it was always wet when it rained. Thank you for the floor would always be muddy. Gracias. Thank you to the sponsors. Because Se llama Svetos, la familia, si quieres. Bob y Ellen, si quieres decir. The family Svetos. Sí. Los que estaban aquí el otro día. They get wet before, and the material was very bad, in bad conditions. So we need a new home because we cannot live in that home anymore. ¿Qué más quieres decir? Yo le doy muchas gracias a Dios también porque ellos tuvieron un corazón dispuesto para ayudarnos a nosotros. Yo así que estoy bien agradecida con Dios y con ustedes también porque me han venido a apoyar, a ayudarme y pues como les digo, nos mojábamos y ahora pues ya no, la casa está calientita. Again, I'm so thankful. The house is warm now. I don't get wet anymore. ¿Y qué dijiste la otra vez que fue la primera vez que no supiste que llovió? No se siente cuando llueve. Ya no se siente cuando llueve, ya más cuando nos asomamos es porque ya está el piso mojado y que llovió, pero no sentimos ya. She said now when we look outside in the morning after it's been raining, we don't even know that it rained. We just see that the floor is wet outside and then we know that it rained. That's the first time. ¿Cuántos años tienes? 58. 58 years old. ¿Y esta fue la primera vez que la lluvia no entró a su casa en su vida? Es la primera vez porque siempre se mojaba. She said this is the first time in my life, she's 58 years old, that it hasn't been wet on me when it rained at night. No, estaba meneando la comida y las gotas me caían en la cabeza. Yeah, I'd be cooking food and water would fall on my head when it was raining. Pero hoy no. Sí, pero no me va a darle gracias a Dios y a ustedes. I can never stop thanking God and all of you. ¿Quieres decir algo? Tu Eva, anímate. No, pues igual, muchas gracias porque se tomaron su tiempo y dejan de hacer muchas cosas allá con sus familias por venir a ayudarnos a nosotros. Thank you so much and your family for coming to help us. You let your families to come here to help us. Que la familia viene. Sí, que da gracias. They thank. Oh, the thank you for family that coming. came And here. she said thank you for coming to meet them and thank you for coming to visit them. Because I know that you have many things to do and you let everything and come here to work for us. No, es que de veras que sí. Fue un apoyo muy grande que nos dieron, que yo nunca me lo esperaba. No, la verdad. Eso no se hace todos los días. I never expect something like this. Thank you for your support because we not even dream with this. We never could have dreamed we could have something like this. Sí. Ahora sí que, ahora sí voy a vivir a
a gusto, gracias a Dios. And we want to say thank you to God. Ay, bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y ellos pueden ver el video de la casa terminada. ¿Saben? Creo que un día van a regresar, pero por ahorita pueden verlo en el video. Gracias por hablar con ellos, qué bonito. Sí, gracias. Felicidades con la casa nueva. Gracias. ¿Cuántos años tienes? 1, 8 meses. Oh. 18 months old. Pues espero que sea para bien. Espero que sea para bien, ¿no? Miren nomás todo lo que le trajo Dios. Gracias a usted. Para mí fue una bendición muy grande. Pues también lo es para nosotros, que ustedes aprovechen esto y que sean felices y que los niños crezcan en un mejor ambiente. ¿Qué dijiste? ¿O qué dijiste? Dice que para ella fue una En inglés. bendición. Ah, no, trato de decirlo. He was a blessed from God, A blessing from God. and we never Expected. expect this kind of gift. So thanks, Bob and Ellen. You guys have done it again. He said, "Thank you so much." He says, "This blessing, you arrived as a blessing from God in my life, and I can't thank you enough for everything you've done for my family." Gracias por todo lo que me han hecho y no me espero esta sorpresa y Thank you so much for what you've done for me. I didn't expect this surprise, and it really is a great blessing and a great support for my family. And I want to comment is I've known this gentleman for a month and a half, and I had to lean in with my ear to his mouth to talk to him a month ago. And his stroke was a while ago, so even just living in this house for the last couple weeks, and also he was standing up without his walker this morning, and held his hands up and said, "Look, Ma, no hands." I mean, literally, he hasn't done that. This is the first day he was able to take a couple steps without his walker. He seems amazingly more empowered, physically and mentally. It's a huge difference. Estoy comentando que te escucho mejor, te veo mejor. Estabas parado, pues sí, ya, antes sí, pienso que avanzando. ya poco a poquito con la voluntad de Dios. He says he's getting better little by little, thanks to God. And seriously, I see a huge difference even in a month. And I think I don't know that much about strokes, but I think he's already way beyond like that period where you get better. I mean, it's really, really cool. Duré 4 meses sin saber nada de mí del seguro. He said that he was 4 months just out. He didn't even know who he was for 4 months. And almost like described like a coma almost. He just completely has no memory of anything for that time. Yeah, ahora no, ahora sí sabes. Sí, verdad, pero no me acuerdo cuando salí del seguro ni cuando entré, pero ¿Cómo? no me acuerdo cuando entré al seguro ni cuando salí. He doesn't even remember going to the hospital. He doesn't remember going in or coming out of the hospital. It's all just a big blank. Nomás de que ahora que me salió otra operación como operaron aquí. Yeah. And then he went back and they did an operation on his head, and he's just getting better and better. Muy bien, pues gracias, señor, por el comentario. Y gracias a ustedes, He has a little cough. gracias a ustedes y a todos los equipos que vengan con ustedes. Muchas gracias, se los agradezco de corazón. Gracias. Thank you also to everybody involved with Build a Miracle and everybody that comes to help. From the depths of his heart, he wants to say thanks to everybody that's made this possible in ways large and small.